ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഷോട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റഫ്ലി 2.5 to 3 seconds മിനിമം വേണം ഒരു ഷോട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഷാദിക്കരസ് ഫിലിമിനെ കൈപോകും. അതായത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാര്യം ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കുക, എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ആർക്കും ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണാനുള്ള ടി വി ഇടുന്നത്. അത് ഏത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക, വി ആർ ലീസ് ബോധർഡ്, നമുക്ക് കാണണ്ട. അപ്പോൾ ടൈം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മളെ കുത്തിക്കേറ്റാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെരി വാലിഡ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ആൻസർഡ് ഇറ്റ്. Any more questions? Yes. Okay. The question is to? Yeah, it's the Prem sir. Prem sir. Sir, my question is, based on the different advertisements, we have to select different media vehicles. I mean, social media websites or 3D media or TV channels or radio, etc. So, what are the different parameters for selecting the right media vehicle? This is very important as considering the advertisement agencies. It's equally important as creators. Equally, maybe even more. There is no point in advertising when you don't know whom you are advertising to. First thing we do is, okay, there's another separate wing in advertising agency or a branding agency called media. They actually, when we know the target group, what we do is we give the media expert, the person handling media, the media manager. We tell him we are actually trying to access or reach people from this SEC segment. SEC is socio-economic classification. So each newspaper or each media has, when they come to our agency, what they say is, sir, ഞങ്ങളുടെ പത്രത്തെ പരസ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ A1 A2 വരെ റീച്ച് ചെയ്യും. മനോരമ പറയും A1 A2 ഇത്രയും വരെ ഞങ്ങളുടെ A1 A2 B1 B2 എല്ലാം ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ എക്കണോമിക് ടൈംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ET പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറയും ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻകം വെച്ചാണ്. സോ അവർ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ റീഡേഴ്സ് എല്ലാം A1 A2 പോലെ അത് താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല. സോ മീനോ എക്സാക്ട്ലി ഒരു എന്താ പറയാ, ഇപ്പോ ഒരു മിഡിൽ ഏജ്കാരന് ഒരു സാധനം വിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു എക്കണോമിക് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ചൂസ് മീഡിയ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻസ് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്ന വിവിധം കണക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഓൺ ദ നെറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. എല്ലാം ഇപ്പോൾ മീഡിയ എവറിത്തിങ് ഇസ് വൈഡ് ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണ് മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പോകണമെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ച് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ കൂടി വാക്കാണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മീഡിയ. Next question. Yes, ma'am. Yeah. So good evening. My question is to Kailasnath, and question goes like that. If we take the South Indian market, South India, you can have even a district headquarters will have at least 5 levels. But if you see the North Indian market, you cannot often find jewelries that common. My question is, do you have any plan to widen your market to the North India? If yes, how are you planning for it? If no, why? First question was like, why so many jewelers in South India? Basically, South India has been, and Kerala in particular, has been more quality conscious over the years. And two, why do Malayalis buy gold? സ്വർണം മേടിച്ചിട്ട് പണയം വെക്കാതെയോ വിൽക്കാതെയോ ഇരുന്നുള്ള പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ക്യാഷ്. യു ക്യാൻ എൻകാഷ് ഇറ്റ് എനി ടൈം. വീട് വെക്കാനായാലും ഇതിനായാലും എവറിത്തിങ് ആൻഡ് റീസെയിൽ വാല്യൂ ഓൾസോ. അത് പറഞ്ഞാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴയിൽ ഇത് പണ്ട് നമ്മുടെ കടയിലെ സ്റ്റാഫ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിൽ ചായ വീണ കടയിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം അവർ അതിൻ്റെ പൈസ ആയിട്ട് നേരെ സ്വർണ്ണം മേടിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അത് ലീക്കേജ്. മെയിനായിട്ട് ഗോൾഡ് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. യു കെൻ പ്ലെജ് ഇറ്റ് ബാങ്ക്സ്, യു കെൻ പ്ലെജ് ഇറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്യാഷ്. വസ്തു മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കാശ് കിട്ടും, അത്യാവശ്യത്തിന് വിൽക്കാൻ പറ്റും. അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ഹാവ് റിയലൈസ് ദിസ്
much better feeling this. And second, the expansion plans. Expansion plans definitely like stagnation. Without expanding a brand, otherwise it will stagnate. There has to be growth. But how and when the growth will be is not something that I would be able to say. It is a company decision. The company would have to take. In the North India, So the growth expansion, the expansion of the showrooms, as well as the Bima is concerned, is very on a very slow pace. And when compared to other big jewelry showrooms, why is it that, sir? Because you told me that it took around 72 years to travel from Alapura to Palakkad. Because when you see the other Josco, Atlas, any other showrooms or any other jewelry, the expansion of the showroom is at a fast pace. So why you have taken that marketing strategy? Is there any hidden marketing strategy behind that? No, it is just that it is the comfortable factor of each and every person. See, right now in our company, systems are people-centered. There are rules, but unwritten rules are. That is not being ordered, that is not being... So, for growth, there has to be a lot of consolidation. And that can happen, see, it is, again, as I said, it is not... see, the same parameters that applies to every other group would apply to us also. Funding will be available if you have a proper business plan. Ultimately, the books will have to decide when the growth should be, or ultimately, it's a management decision. It is not very important that you grow in either. These destinations are still open. They will be there. Any more questions? Yes. My question is to Prem, sir. It's an add-on to the question asked by Nathan Ghosh. Sir, it has become so tough for the people to accept ads nowadays. So, what are the basic things we need to focus to make people accept ads? Be to the point, make sure you have a message. Whatever be the... I'm not pointing to you. What I meant is each and every ad should have something to convey. Something really solid, not just the creative. That's very important. And the question was about it's hard to penetrate, right? Maybe, I don't know, get more creative with a solid message backbone. Yeah, the next question is to whom? Prem, sir. Again to Prem, sir. My question is about the controversial ad. It was negative ad. Because there are negative ads getting banned, and still they are making such a kind of ad. And they do have to pay fine or some penalty for making such ad. But still they are continuing. What is the benefit in that? See, it's totally subjective when you say a bad ad. Can you actually be specific about one such ad? Most of the ads are condom. No. See, condom ads are not very bad. They are trying to say something. Most of them are getting banned because of the thing. Which condom ad is getting banned? See, that's okay. That's maybe I don't know. And one of the brand. Okay, universal colors the brand. Talking about condescension. Because they play with racism. There is one ad also. Chocolate axe. Did chocolate axe get banned? Yeah, some portion of. In fact, when we actually create an ad, we are supposed to run through a procedure called censoring. We have to get a censorship certificate if you want to beam it or display it in theaters or anything. I don't know if that process is still on. I've done it a couple of times, but yeah. So, what was your question?
My question is that for these ads, they are getting penalty. Due to time constraint, we have to limit the questions, please. But still, they are making such an ad. So, is there any side benefit from this, making such an ad? കുപ്പത്തേക്കാളും വലിയ പ്രസിദ്ധി വേറെ ഇല്ല സത്യം സത്യമാണ് but on the long run your brand is going to get hurt. If you want to make a short burst of money, short burst of business, go ahead with it. Okay, is there any one more question? Last question. ഇപ്പോൾ കോൺട്രവെർഷി ആഡ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ കല്യാൺ റീസെന്റ് ടാഗിങ് കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ആഡ് കൊണ്ടുവന്നു, കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് റൈറ്റ് ടാഗ് സെയിം അതേ തീം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ടാഗിലേക്ക് എന്താ അവിടെ നിശ്ചയിപ്പിക്കുന്നില്ല ടാഗ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ അതാണ് സത്യം. കസ്റ്റമർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിൽ കൊടുത്ത് ആരും ടാഗ് അടിച്ചു ഇല്ലേ? അല്ല ഇവര് പറയാൻ വേറെ പറയുന്നത് ടാഗ് പിടിച്ചേ പറ്റും. സ്വർണ്ണം അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എല്ലാം ടാഗിന്റെ കൊടുത്താൽ Okay, due to the yes, okay. The last question, Soumya. Yes, Soumya. Sir, the question is to you. Sir, the latest trend of advertisement are cost per click and cost per view. Cost per click and cost per view. Can you tell who is most beneficial for this? And is this can you explain more about this? it's called CPM, it's called CPM, cost per mil, I suppose. Cost per mil means cost per 1,000 clicks. Is that the thing? 1,000 views. CPM is cost per click. Because one good thing is, if you actually advertise something on that's for the online media. That's for the online media. If you actually advertise on a website, say Manorama Online or Deepika is very popular abroad. So you don't have to pay for each view. Each view means every time someone opens a page, he's going to see your ad. That's if you're on that scheme, you have to pay for each view. So cost per click is that when you click on the banner, you get directed to that site, right? That's cost per click. I think that's more expensive. I have to go through the links and things like that. Depends on if you want your end customer or the person who is viewing that site to click it or not, or you want to say your message right over there. Okay, thank you, sir. Thank you so much for the shortage of time.